Второе проявление называется гархапатия. That means the household Agni, Это household fire. значит домашний очаг, огонь домашнего очага. That means the fire which induces the appetite and the fire which makes you digest. Это огонь пищеварения, тот огонь, который переваривает пищу. To keep your body. Для того, чтобы поддерживать ваше тело. Household Agni, Garhapatya. Interesting. Household is like you would have a fireplace. This is a household fire. So we have the fireplace, no? Ага, the inner Inner fireplace. fireplace. Да, внутренний камин нашего тела. And then the third one is called Dakshina Agni, Dakshina. И третий называется Dakshina, Дакшина. Dakshina Agni. This is sex. This is the reproductive fire. Ага, это огонь воспроизводства. Reproductive fire. And the first was? The first is Ahavaniya. Yeah. That means is the fire which you receive from the cosmic Fire. Yeah. Okay. In the form of your intelligence. Yeah. And vital force. The vital force. Wisdom, vital force. Wisdom and all this. So this Dakshina, therefore this Dakshina, why it is Dakshina, this word Dakshina means also south. Salt. South, the direction south. Oh, south. House. Нет, юг. Обозначает. Why it is south means South. we have, in our body we have two poles. We have north pole and we have south pole. В нашем теле есть два полюса. Один это северный полюс, другой южный полюс. The top of our vertebral column is the north pole. Верхушка нашего столба позвоночного это северный полюс. And the end of the vertebral column is the south pole. А конец, нижний конец нашего позвоночного столба это южный полюс. Because the whole life activity in us is an electromagnetic phenomenon. Потому что вся наша деятельность это электромагнитный феномен. So therefore this is called Dakshinagni because it is the fire of at the south end. И это слово одновременно обозначает юг, потому что здесь огонь сосредоточен на южном полюсе. Yes. And how you have to behave with the fire. You can use the fire to prepare your food, to all these things. Or if you want behave with the fire, it can burn you away. Мы же все знаем, что It can огонь destroy you. может быть использован для пользы дела, скажем, для приготовления пищи, а может быть использован, может представлять очень большую опасность, он может сжечь. We have to give you a break. We have to give you. No, I just coughed. It's fine. It's nothing. So this is related also to Rakul's teaching on cosmic fire, solar fire, and fire by friction. Yes. Cosmic fire, then which? Solar fire. Solar and friction. Fire by friction. Ага. Yes. Вот у доктора, у учителя DK. Mastered by Yes, DK, he has cosmic fire. У него такая градуация. У него есть космический огонь, солнечный огонь и огонь, который достигается посредством трения. Трение, да, трение. Югами, так, раскачивая космическом огне. These are called the Treta Agni. That means the three Agnis which are manifested in the beings. Это три огня, которые проявлены у людей. So therefore, this sex activity is
a function which is associated with this fire. И таким образом сексуальная активность это та активность, которая ассоциирована вот с этим огнем. So brahmacharya is to keep the purity of sex. Итак, брахмачарья это, так сказать, поддерживать чистоту секса. So this includes all these things. That means to keep yourself free from the sexual instinct constantly. И это значит, что содержать себя свободным от сексуального инстинкта, который пребывал бы у вас все время, постоянно. Because for many of the people that and they you know that how can we overcome this, or how can we overcome this strong pull, this gravitation of this? That is the problem for many people. И для многих людей в этом заключается большая проблема. Как не пребывать все время в этом полюсе. But the problem is not in the sexual organs, but in the mind. Но естественно, что проблема здесь не в сексуальных органах, а опять же в уме. So when you practice how to engage your mind in a good work, then that will not go with all these thoughts and all these things. That is the only way. Да, единственный путь – это направлять свой ум на полезную работу. Ananta Krishna, may I ask one question? Does brahmacharya mean that the person, a man or a woman, they can live family life, but use sex like in proper way? That means brahmacharya, not that the person should live alone. Yes? Yes, that also I will explain. Вопрос прозвучал. Обозначает ли брахмачарья то, что муж может жить со своей женой, но при этом секс они используют только по назначению? И это не значит ли это, что человек должен просто как бы быть, жить один, да, без монашества? The human span is the human life. The rishis, they have recommended that there are 4 stages in the human life. Who? The rishis, the masters, the Manu and the masters. Да. Учителя говорят о том, что человеческая жизнь имеет 4 периода. So the first period, of course, the first is child period. After that, when the child is grown into a little boy, and then it starts his learning process. It is when he becomes a student and learning process. So then this first stage is called. Первая стадия человеческой жизни называется Brahmacharya Ashrama. Ashram means here not a building, but it is a stage. Здесь под ашрамом подразумевается не здание, а стадия. That means that because this is recommended according to the biological factors also. И это рекомендуется и в соответствии с биологическими факторами также. And also the social factor. И также в связи с социальными факторами. Because up to this is explained as this brahmacharya ashram, it is approximately up to 20 or 21 years. Это до 20 или 21 года. So that is the stage where a person has to dedicate for learning and gaining wisdom. Эта стадия жизни должна быть посвящена обучению и получению мудрости. And also learning how to use his intelligence for the service. И также он должен научиться использовать свой разум для служения. So during this age, that means in this brahmacharya ashram, then it is totally celibate, even physically also. This period is celibate. Celibate completely. И вот этот период, он совершенно необходимо должен быть абсолютный целибат
То есть никаких сексуальных контактов. And then, because in the Vedic, because most of you said you like to know and you like very much Vedic culture. What is Vedic culture? И вот многие из вас тут говорили, что вы хотели бы узнать побольше о ведах, или вы очень любите ведическую культуру. Что такое ведическая культура? So this is one of the important aspects of Vedic culture. И вот это как раз и есть один из очень важных аспектов ведической культуры. Which was followed by humanity at large on this earth. Которой следовало человечество в целом на этой земле. So the child, after it is born up, then the child is sent to a guru, a teacher, and at least for 12 years he has to be there with the teacher learning all this wisdom. В связи с этим ребенок, по крайней мере, на 12 лет посылается к учителю для того, чтобы получить у учителя эту мудрость. So then, after these 12 years, then a few years he has to go around to gain knowledge and to gain experience. That is also important. После 12 лет обучения с учителем ребенок должен быть выпущен в большой мир и должен по-прежнему обучаться в разных местах и продолжать получать мудрость. So for this process, Получить опыт. Получать опыт. So for this process, when you have to complete this process, it will be about 20 or 21 years of age. И к тому времени, когда он закончит это делать, ему уже будет где-то 20-21 год. And then he is allowed to step into the next stage. И после этого ему разрешается перейти в другую стадию, в следующую. And the next stage is called Grihastha Ashram. И следующее называется Граста. Грехастха. Grihastha. How do you say it? Grihastha Грхаста. Грехастха. Ashram. Grihastha means householder. Householder. Meaning of this word Grihastha means the householder. Householder as who? As the owner of Это the house? домохозяин. It means the owner of the family. That means then you make a family. That is the meaning. Глава семьи. You select a proper partner, Вы выбираете нужного партнера, get into the relationship of marriage, выходите, женитесь, because in its true sense, marriage means not on the physical, just on the physical plane. потому что в истинном смысле мужчина это не только на физическом плане. Marriage is a link. Замужество и женитьба это не только на физическом плане. Marriage is a link between man and woman on spiritual, mental, and then physical plane. Когда женятся мужчина и женщина, у них происходит связь на ментальном, на духовном и на физическом уровне. So there should be a compatible relationship. Otherwise, if it is only on the physical plane, then it will break. Если связь между людьми существует только на физическом уровне, то она недолговечна, она прервется. So when one enters into the second stage, then he can lead the family life. И когда человек входит во вторую стадию, он может вести семейную жизнь. And then he takes up the responsibility of the family, and then he can get good children and take up their responsibility to train the children. Человек берет ответственность на себя за семью и начинает растить детей. Because the responsibility of the parents is not just over by just getting the child and then just grow the child and send away to the school or to leave the responsibility. Ответственность родителей за ребенка заключается не только в том, чтобы просто вырастить его и отправить куда-то там учиться в школу.
So it is a joint responsibility of both the parents. Это совместная ответственность обоих родителей. And another thing what is implied in this is that before you got into this relationship of husband and wife, first you are man and woman, then you are husband and wife, then you are father and mother. So it is a transformation. Когда люди вступают в такие взаимоотношения, здесь происходит несколько трансформаций. Сначала они просто мужчина и женщина, потом они муж и жена, а потом они становятся отцом и матерью. So this is considered to be a very sacred work. Это очень такая священная работа. So using the sex in a proper way is also called a yajna. И использование секса так, как положено, в соответствии с законами природы, называется ягья. Тоже является ягной. Yes, the welfare of creation. Yajna The is welfare of creation. То, о чем мы вчера Yeah. Яджна. Yeah. yajna, yes, yes. How do you say? Yajna. Ну, то, о чем мы вчера Ягня. говорили. То он называет ягна. Yajna, yeah, yesterday we have studied about this. So for some, У нас называется яджна, да? Да. По-русски. so for some period of life, so for example you say from 20 or 21 years of age, then he continues to be householder, both of them, husband and wife. And then when they grow in their age and when their children are growing, then there comes a stage. Когда дети вырастают, то наступает следующая стадия. Then automatically your body and everything will make you understand, if you listen, of course. Если вы будете прислушиваться к вашему телу, то оно заставит вас понять, что The need or necessity of this decreases when you grow in age. что с возрастом необходимость в сексе уменьшается. And then when you cross your 50s and reaching 60s, for И example, когда вы достигнете 50-летнего возраста и уже вам будет 50 с лишним лет, then this purpose is over and you step into the next stage. ваша функция по воспроизводству закончилась, и вы вступаете в новую фазу. That is what is called vanaprastha. Эта стадия называется вана-проста. Vanaprastha. Праста. Вана-праста. Прастха. Вана-прастха. That is symbolically called vanaprastha means Прас. vana means forest. Vanaprastha means Forest. Вана means forest. vana. Вана. Vana means forest. Вана это значит лес. And vanaprastha means that means it's symbolic. You leave this work and these responsibilities to your next generation and make yourself ready to take other responsibility. That is, you are now the grandparents and you are now a guide and teacher. That is symbolically explained. What means прос? Prastha means to leave. Проста. Prasthana means to leave. Жить в лесу, да? Ага. Если так брать. Простана. Сейчас простана это значит Прастха. уходить. Прастха. So to leave means not that he has to run away from the house, but to shift your stage of householder into this responsibility. Что это значит? Это значит просто, что вы оставляете свою функцию домовладельца и переходите в новое состояние, в состояние бабушек и дедушек. Теперь вы взращиваете уже новое поколение, молодняк. So you have extended your responsibility to the whole of society, which is a big family. Вы распространяете уже свою ответственность на очень большое количество людей, на большую семью, которая называется человечеством. Now both husband and wife, they take this responsibility, but without a need of sex.
И теперь и муж, и жена имеют эту ответственность перед своими маленькими подрастающими, но теперь уже без сексуальных отношений. Because the need diminishes automatically, but the desire continues if you are not properly trained. Потому что потребность автоматически уменьшается, а вот желания, они могут нисколько не уменьшаться, если вы не подготовлены соответствующим образом. And then after certain period of this stage, И после некоторого периода вот этой стадии, that means approximately about 80 years, and after 75 or 80 years, then the final stage of life, that is called sannyasa. и вот четвертая стадия жизни называется саньясой, Sannyasa ashram. саньяса ашрам. That means that is the stage where you are completely turned towards the your higher light. И вот на этой стадии вы абсолютно обращены к высшему свету. And your attachments towards all the worldly things are fading away. И все ваши привязки и привязанности к вот этому миру, они постепенно исчезают. So that should be quite natural, like how a fruit, when the fruit is ripe, gradually it gets disconnected from the tree. Это происходит совершенно естественным образом. Скажем, когда фрукт созрел, он сам падает на землю. Then you have crossed the limitation of death. И потом человек пересекает границу смерти. That means you may leave the body, but you will not die. Это значит, что он может оставить свое тело, но он не умрет. That is actually the meaning of the Mrityunjaya mantra. Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. The meaning of that mantra is this. И вот в Триамбакам мантре, в троичной мантре как раз об этом и говорится. The name of this mantra И название этой мантры, mantra. The name of this mantra и is название этой мантры Mrityunjaya. Mrityunjaya. Mrityu means death. Jaya means conquering. So this is the mantra это through which you мантра, conquer death. побеждающая смерть. Мантра Шивы, да, получается? Нет. Да, вот тут Мантра Шивы. Вот это мантра Шивы? Trayambakam yajamahe sugandhim А pushtivardhanam. почему я не, значит, кто знал, как мантре для огненного, ну вот этого самого да, она там ритуала? поется, она там Она А, дается, да, спроси. мантра, побеждающая смерть. Спросите у него. Эмиль. Что? Why people use this mantra during Fire То есть Агнихотра. То есть Агнихотра? Agnihotra. То есть why? Agnihotra. We use this. We use this mantra, yes. This Why? mantra is Why? because when you are offering into the fire, you are also using this mantra because this makes you to cross the fear of death, and you will get a stage where you may drop off your body just naturally without the fear of death. Therefore, then that means you are leaving the body, but you are not dying. Because we die, we feel we are dying because of this. There's a difference. Why during the ritual? During the ritual, because when you use this mantra in the ritual, this mantra will, this power of this mantra will help you to realize this and to reach this, to get ripened. You know, this is a type of elevation. So for that we use this mantra also in the ritual. Yes, but she's asking, why in the ritual? Why in this ritual do you use this mantra? Can I Because say- the ritual is not connected to death. Because during fire ritual you got like purification of your mental plane, and this is So- the fear of the death is one of the fears You have that to- you got. It is said that you cross the death. You have to cross the death. Cross the death means not always that you can live in this body.
cross the death means death is a change of state. У индусов есть выражение пересечь линию смерти. Что это значит? Это не значит, что умирает человек, он просто оставляет свое тело. И очень важно сделать это без страха. И вот эта мантра, она как раз и пропевается для того, чтобы человек потерял страх перед смертью. So during this change of the state of because from one state to other state, if you get this mrityunjaya, that means if you conquer death, then you have the continuity from one stage to other stage. That means even though you leave the body, but you will not lose your continuity. И когда пересекаешь линию смерти, теряешь свое тело, но не прекращаешь своего продолжения своего существования. When you lead your life according to this process, если вы проживали свою жизнь в соответствии с этим процессом, then you leave the body without being dying, and then you will not lose your continuity. You can continue your cosmic work from one birth to the other birth. И если вы будете жить соответственно этим законам, вы не прекратите свое существование, а просто будете воплощаться, переходить из одного воплощения ваши будут иметь место быть для того, чтобы продолжать осуществлять свою космическую функцию. So, for your question, Aksana, Brahmachari means the one who keeps himself for certain period, when he wants to, for certain period in certain rituals in certain period, he completely keeps himself from sexual from sexuality. So complete celibacy. He is called Brahmachari. Итак, брахмачарьей называется тот человек, который в определенные периоды живет в состоянии полного целибата, который исключает из своей жизни какие-либо сексуальные связи. And also, the one who has completely conquered this instincts of sex and the whole life, even though he has children using this, but he is not conditioned, completely living above this, he is also a brahmachari. Because his consciousness is stabilized with the Creator consciousness. И тот человек, который победил инстинкт секса, сознание которого обращено вверх, и секс не давлеет и не владеет им, такой человек тоже называется брахмачарией. So now we are approaching the time for 6 o'clock for evening, evening meditation. So we have almost completed about this topic, yama, first step. Только яму прошли. Не, ну там будет меньше. Самое основное это яма, не яма. Can I ask question or it's too late?